KGB colonel started a new career as an apparatchik in the shadow of the powerful mayor of St. Petersburg, Anatoly Sobchak. Sobchak took him on as deputy, then in 1996 put him in charge of his re-election campaign for mayor. This was Putin's sole electoral experience. He failed. Sobchak lost the election, Putin lost his job. He could have gone into business, but he chose a different route. He went to Moscow and was hired by none other than Kremlin property boss Pavel Borodin. Путин сам приехал. Он весьма толковый, порядочный человек, исключительно деловой. И я его пригласил работать. Putin became Borodin's deputy. In less than 2 years, he was made head of the FSB, successor to the KGB. But how could the head of the Secret Service become heir to Yeltsin? The family chose him for his loyalty, but also because, like Primakov, to the electorate he represented law and order. And if Putin managed to win over the family, it was because he has another talent, a talent which is essential for anyone who wants to survive and thrive in Kremlin intrigues. He knows how to please. Elena Tregubova, one of the most influential Kremlin journalists, had personal experience of Putin's talents. One day she received a lunch invitation from the head of the FSB, who had decided on a charm offensive. То есть ГБшник для нас это было серое, убогое, тупое существо, которое, человеком точно нельзя назвать. Это что-то такое из низшего ранга и вообще это совершенно неприкасаемое в плохом смысле. Да? Здесь для меня было открытием, что человек не идиот, что человек не одноклеточный, что человек довольно точно коммуницирует, очень хорошо подстраивается под собеседника, заставляющий тебя думать, почувствовать иллюзию на какую-то секунду, на несколько минут, что он человек одного с тобой круга общения, интересов, образования. Но ты в личном общении не понимаешь, что происходит. Мимикой, подражательной какой-то, жестами, расположением туловища, тела. Все эти техники, на самом деле, давно известны. Эти шпионские техники вербовщика, да? The ex-spy used his talents to seduce anyone who was of any importance. By the time he had everyone who mattered on his side, he was the preferred candidate of Yeltsin's daughter and her husband. It was Boris Berezovsky, sometimes known as the godfather of the Kremlin, who in June 1999 was given the task of making a secret offer to Putin. Путин в то время отдыхал во Франции, на юге Франции, в Биарриц. Я взял самолет и полетел к нему навстречу. И в течение дня мы с ним, он там отдыхал с семьей, с 2 дочерьми, очень скромно, должен заметить, без всяких излишеств, очень скромной гостинице. И мы там с ним день проговорили на эту тему. И в конечном счете Путин сказал, что он согласен. Later, Putin described the scene to his favorite journalist. Путин сумел покорить их. И он всегда говорил, и мне говорил, что Сергей, вы же знаете, как я упирался. Вы же знаете, как я не хотел. Меня же заставили. Его уговаривали. И уговаривали, что вообще ничего не надо будет делать. Володь, ты ходишь на работу? Ходишь. И ходи. И только будешь входить в другой кабинет. Все распишем, все сделаем, все подготовим, все решения обоснуем. Все сделаем, старичок. Все будет нормально. The family kept their choice secret. Outwardly, life continued. That summer of 1999, no one was talking about the elections. All seemed very calm. But appearances were deceptive. In Switzerland, the Mabitex investigation resumed. In New York, a new inquiry was opened threatening those closest to Yeltsin. It concerned money laundering of IMF funds on a massive scale. The US Treasury were investigating. The family had to act fast. They decided to launch Putin. The events in Chechnya were well timed.
The morning of the 5th of August, several Chechen groups commanded by Shamil Basayev crossed the frontier and penetrated without resistance into the Russian province of Dagestan, with the goal of establishing a Muslim state in the Caucasus. The Russian army responded with a gigantic operation. Moscow was plunged into a new political crisis. Yeltsin took his chance to change the prime minister. Чтобы не засидеться, да, Николай Емельянович? Очень тяжелая обстановка сегодня в Дагестане и на Кавказе. Я только что прибыл оттуда. Пожалуй, мы можем действительно потерять Дагестан. Ну, а теперь о текущем. Утром я был у президента. Он подписал указ о моей отставке. Поблагодарил за хорошую работу и отправил в отставку. Исполняющим обязанности назначен Владимир Владимирович Путин, секретарь Совета Безопасности и директор ФСБ. August the 9th, 1999. The world learned that an unknown functionary named Vladimir Putin had become prime minister, a heartbeat away from president. When we heard the news, we thought Russian politics had now become ultimately and incorrigibly unpredictable, that such a person as Putin, somebody who was, you know, a sort of low-level bureaucrat in the estimate of most people who dealt with him, could be, you know, positioned to become president if anything happened to Yeltsin seemed absurd. Putin was completely unknown to the wider public, and there were only 10 months left before the presidential elections. So he had to court public opinion, starting with those he understood best, the military. He visited the units fighting in Dagestan under the command of General Shamanov, one of Russia's best military leaders. Для людей военных, конечно, прибытие Путина, с одной стороны, это символ, да, что глава правительства с нами. Безусловно, это некий душевный подъем. Но для военачальников и для командиров самое главное заключалось в простом. Он подписал боевые документы. Что не делалось с горбачевских времен. То есть все на словах давали устные приказы, и потом бессовестным образом от них отказывались. Спасибо. Спасибо, товарищ министр. С первого приезда, да, для меня Путин стал государственным человеком, с которым я, пока будет позволять мне мое здоровье и жизнь, да, готов прошагать. But the pictures of the new prime minister with the military were not enough to make him popular. 10 months before the presidential elections, Putin stood at 3% in the polls. Primakov was close to 20%. How could the situation be reversed? Дустом его, дустом, подлеца, дустом. Давайте. There was only one way: television. Berezovsky brought back Sergei Dorienko, a top TV journalist from Channel 1. Dorienko had been taken off the airwaves some months earlier by Primakov, who didn't appreciate his frankness. Березовский пригласил меня поработать, и он сказал, что вот видишь, какая ситуация, вот 100 тысяч мест на нарах, вот так надо идти, надо что-то делать. Я сказал: Борь, ну, во-первых, Примаков меня и так повесит. Доренко сказал: послушай, я вообще понимаю, что Примаков победит, но мне не хочется что-то при нем в этой стране жить. И поэтому я понимаю, что повесить вначале тебя, за тобой повесить меня, но хоть по казаку напоследок. Это вот прямая речь.